പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ്. Okay. Compared to New Zealand, KAPS examination, there is unlimited attempts available. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും KAPS examination എഴുതാം. But for New Zealand examination, there is limitation. I would also like to tell you that our students clear this examination during their first attempts. We never suggest them to take multiple attempts and clear this examination. Simple reason it is, there is an involvement of fee of around 2,230 Australian dollars, which is coming approximately 1,30,000 Indian rupees. നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാവശ്യം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 1,30,000 rupees ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can write this, which is our each time you attempt and fail this examination, there is a loss of finances involved here. So നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയണമല്ലോ. So we would never ever suggest you to write KAPS examination for multiple attempts. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എഴുതുക, നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതുക. അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. And then write the examination, clear it in the first go itself. So we also ensure that we make sure that our curriculum and the training processes are designed in such a way, in a structured way, so that our students can easily clear this examination in their first attempt itself. So you will be having regular sessions. You will be having regular sessions, you will be having individual sessions as well, you will be having your assessments happening on a regular basis. We will be understanding you properly, where do you stand, and make sure that when you should write the examination and provide you with the information at that correct time. Okay, so main ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് KAPS examination എന്ന് പറയുന്നത് unlimited attempts ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും you should take the examination only when you are completely ready for the same. Great. So this is how the KAPS examination is going to look like. ഒരൊറ്റ ദിവസം നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് 2 പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമിനേഷനിൽ. ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡൊമൈൻസ് ആണ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, തെറാപ്യൂട്ടിക്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ആണ് ഡൊമൈൻസ് വരുന്നത്. Okay, so ഈ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് these are going to be multiple choice questions without any negative marking, which implies you are supposed to write all the questions or you are supposed to attempt all the questions, and the pass mark is going to be 50% only for each paper. Clear? So your skill assessment is done, your KAPS examination is done. Once you clear the KAPS examination, you will be getting your APC skill assessment letter to your registered email address. It will be taking approximately 2 to 3 weeks after the KAPS examination to get the, or 2 to 3 weeks after the KAPS examination, you will be getting your result as well. Exam centers ne patti njan paranjittundayirunnille. So these are the centers in India: Delhi, Noida, Gurgaon, Pune, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, and Chennai. So these are the centers where your examinations are going to happen. So while registering for the KAPS examination, നിങ്ങളുടെ preferred center choose ചെയ്യുക and you can write the examination from there. 3 മാസമാണ് ഇയർലി KAPS examination നടക്കുന്നുണ്ടാവുക: മാർച്ച്, ജൂലൈ and November. So ideally നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be most probably getting ready for the March examination. നിങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ ആണ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവംബറിൽ എക്സാം എഴുതാം. ബട്ട് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ മാർച്ച്. സോ മാർച്ചിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി സെപ്റ്റംബർ മന്ത്. So as I have mentioned earlier itself, we always make sure that the welfare of our students are taken care in a better way. That's why even though we are an education institution, we are supporting them from the very first step, right? We ensure that our students are clearing the examination in the first go itself to avoid financial losses. So due to which we have a score, or we have this track record of more than 90% of our students clearing this examination. Okay, so just to give you an example, if 60 students are taking the examination, 58 of them clear this examination during the first attempt itself.
So first step would be your initial skill assessment, which is initial skill assessment is where we need to submit our documents that proves that we are having the basic eligibility for writing this particular KAPS examination. Okay, so ഈ first step നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും you just what you need to do is that provide us with the scanned copies of all these documents. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം in a proper way with precision, because for skill assessment there is less room for errors. So for skill assessment, whatever that is required is that your BPharm or the PharmD degree, the BPharm or PharmD transcript, your registration as a pharmacist in the State Pharmacy Council, your passport, your national ID card, your birth certificate, and your passport size photo. Okay, so what you can do is that, as I have told before also, we will be supporting you from the first step itself. That is, from the skill assessment part itself, all you need to ensure is that you have all these documents with you. Provide us with the documents so that we can have it filed for you. So the fee for the skill assessment would be 1310 Australian dollars. Your skill assessment will be taken care by experts in Australia. So there will be an extra charge for also for the same. Third and the final step before filing for the visa process would be your English assessment, where currently Australia approved ആയിട്ടുള്ള exams എന്ന് പറയുന്നത് it is IELTS, OET, PTE examinations ആണ്. Okay, TOEFL എന്ന് പറയുന്നത് from August 1 it is not approved for this process. So what you have to understand is that IELTS, OET, PTE examination ആണ് എഴുതേണ്ടത്. So comparatively PTE is more suggested, bit more easy ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 65 score in each communicative skills കിട്ടാനായിട്ട് എളുപ്പം PTE ആണ്. Or if you want to go for IELTS, there's no problem with that. 7 score ആണ്, minimum of 7 in each of the 4 components നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be eligible to file the PR visa there in Australia. As someone asked before, what for the industrial pharmacist? For industrial pharmacists, you do not require the KAPS. Okay, നിങ്ങൾക്ക് KAPS എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. You need to have your skill assessment done, the PTE exam cleared, then you can file your expression of interest and visa part. But process is going to be a bit more tougher to get the visa, since job opportunities are pretty much less there. Same for the pharmacy technician job also. Currently, pharmacy technician job opportunities കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. Okay, as soon as you clear your English test, your KAPS test, your skill assessment, ഈ 3 സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം you are eligible to apply for visas, that too permanent resident visa. You need not require a sponsor for this. നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിസ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, you can file for a permanent resident visa. How? First step is going to be your expression of interest. Expression of interest, you will be choosing 5 states in Australia where you prefer to work for. You need to fill the form also for the same. Okay, we will be able to support you for that process as well, along with the other support that we are ensuring you. So imagine we have cleared all these steps. We have also got our visa. Okay, we will be getting a limited registration or a provisional registration from the Australian Pharmacy Council. നമ്മൾ അവിടെ പോയതിനു ശേഷം, once we reach there, we will be getting. Okay, after getting your provisional registration, you are supposed to work for 1 year. That is 6 months to 1 year. You are supposed to work as an intern there. Intern എന്ന് പറയുന്നത് paid internship അല്ലെങ്കിൽ salaried internship ആണ്. You will be working for 1 year under a registered pharmacist. After completing your 9th month, around 1 year ആവുന്ന ടൈമിൽ, you will be writing another final examination, which is a kind of, or which is going to be an open book examination. നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ you are understanding the culture there.
You are understanding how the pharma industry works in Australia. What are the things that you need to understand? What are the things that you keep in mind? Because നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വർക്ക് ദർ. So you will be learning everything in detail on a practical basis, on a salaried basis from a registered pharmacist. You will be working under him or her. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. After your final examination, you will be given your registration as a independent pharmacist. You can work as an independent pharmacist after that. Okay. So നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ടൈമിൽ തന്നെ the average salary നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് 3 to 5 lakh ബേസിസിലാണ്. So once internship കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് your salary is going to improvise. It will be going to be better as well. Clear ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ? So now it's time for you to start asking me doubts. So I've explained all the process that is required for the same. So please utilize the chat box to the maximum. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ചോദിക്കുക, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, so that I can have it cleared for you. Anything, guys? നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതില്? ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയുക. ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഫോർ യു. Come on, Maiga, Jusaina, Srilakshmi, Sarangi. Make this session more interactive. Yes, because trust me, you will be having things that will be confusing. Okay, rather than discussing with each other, if you ask us, we would have it cleared for you. Okay, make it more interactive. Utilize this to the maximum. Karanam, this is happening exclusively for the students of DEVAKI AMMA Memorial College of Pharmacy, right? So നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചോദിക്കുക. How many of you feel that this is something useful for you? You can raise your hand or you can just give me a thumbs up. എത്ര പേർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്? How many of you നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു about KAPS examination preparation and all? How many of you were aware? Okay. So useful ആണെന്ന് തോന്നിയവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Salary wise, which is more better, industrial pharmacist or retail pharmacist? Retail pharmacist, I would say, because compared to the other job roles, the retail pharmacists have more number of opportunities also. At the same time, salary കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് റിക്വയർമെന്റ് കൂടുതലുള്ള ജോലിക്കല്ലേ അവർ എപ്പോഴും സാലറി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. മറ്റേതിൽ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ്. I mean, anything to add on over here? Yeah, see, so these countries are actually buying medicines from India, China, and other countries. So they have lesser industries there in the country like in Australia and New Zealand. So the chances of getting a job in industrial pharmacist are less. So it's better advisable that you should go with either you should go with retail pharmacist as a retail pharmacist or hospital pharmacist.
So Aksamol has asked a doubt. How much did it cost for all these procedures or steps? See, as I've told you, there are going to be two components. One is something that you pay to the government for these steps as a fee for the same, for your skill assessment, for your examination, for your visa filing. And second component is something that you will be paying academically if you are taking out steps, starting from the skill assessment. And what we are mainly doing is the training part. So അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും it has got a breakdown that we would love to share it with you. So what you can do is that you can contact me on my phone number given over here. But what I will say, what I will directly say is that for this entire process, you should keep in mind, നിങ്ങൾക്ക് ഈ entire process complete ആവുമ്പോഴത്തേക്കും around ഒരു 6.5 to 7 lakh rupees ആയിരിക്കും, Indian rupees ആയിരിക്കും ചെലവ് വരുന്നുണ്ടാവുക, not more than that. Okay. So total expense that you will be having overall is somewhere around 6.5 to 7 lakh of Indian rupees. Okay. Any other concerns? Any other doubts, guys? I mean, Shabiha has asked a question. So, what about the living expenses there in Australia? Yeah, so you are going to earn like 3 to 5 lakh Indian rupees per month, right? And the healthcare is free, and the child education is free there. So you need not to spend your money in buying the health insurance and on the child education. So you will have to just bear your lodging and fooding. And if I talk about the regional areas, they are pretty much like fine in comparison to our metro cities, and everything is available in the regional area also. So regional area would also not going to cost you much, the living standards, living expenses, if I talk about. So, but in the like metro cities also, there you won't be spending much. You will be able to easily save your 50-60% of your complete salary, whatever you are going to earn there. So you'll have to pay their weekly your living expenses there. So here it is like we are paying monthly rental, but there you'll have to pay weekly. But it is not going to cost you much. Easily you can save your 50-60% of your salary, whatever you are going to earn there. Is it clear? Shabiha, clear आया? Great. See, with the financial part, everyone needs to understand is that when are we able to save money? എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈസ save ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? When we are having a little bit more money in hand, right? So that is the logic here. So if we are working in here or എവിടെ നമ്മൾ work ചെയ്താലും, based on our salary that we are getting, we will be able to save that money. And if we want to better our living standards, നമ്മുടെ standards നമുക്ക് improve ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, both the ways or two ways that you can do it is by, one is by saving money, second is by finding more ways to earn more money there. So this is the reason. Upon you are anyways paid in a well and good from a developed nation, not from a developing country. So when it comes from a developed nation, you are paid well and you are paid in a better standards based on the job that you do.
So also with the payment part, also with the financial part, what extra benefits you are having is that your work-life balance. They won't be asking you to work for a 12 hours or 14 hours of shift. You will be having standard government rules. ആ റൂൾസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. You will be having the other benefits as Amin mentioned over here. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you also since you are having a PR visa, when you get married you can take your spouse along with you. കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എക്സ്പെൻസസ് will be taken care completely free of cost. All your medical expenses will be free of cost, right? നിങ്ങൾക്ക് PR visa കിട്ടുക, it will be for a 5-year duration, where after 3 years you can even apply for the citizenship there. So by each stage that you move forward, by each year that you complete working there, your demand and your earning potential, everything is going to be better. And you will be having a good amount of savings as well. Others, there will be still concerns. And Yes. sometime you may get the accommodation also from the organization or Yeah. from the hospital you are going to join there, right? So few of our students, those who have cleared the examination and started working there, they have got the accommodation also, but it's not committed by us. You may get or you may not, right? So it depends upon the organization, whatever you are going to join there. Exactly. So that's why, yeah, that is also an important point. There are, based on the organizational standards, കമ്പനികൾ അനുസരിച്ച്, കമ്പനികളുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച്, there will be places, നിങ്ങളുടെ accommodation they will take care. And during the work hours and during your work hours, നിങ്ങളുടെ food part will be taken care. There will be provisions for buying the groceries also. So depending on company to company, it will be changing. There is something called as Sodexo cards, right? So these kind of things, based on the organization, it differs, and it is going to be very different from what is happening in our country. Any other doubts anybody is having, please ask me. So we'll be sharing a feedback form for you guys. Okay, kindly have it filled, everyone. Afra, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Unmute ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. Well, I think you guys have raised the hand. So നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, and also I have given my number also here. Okay, so what you can do is that നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. കോളേജുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷന്റെ ബേസിസിൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so kindly have the feedback form filled. We will be having more events organized for you. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. We will be soon planning also for the same. So kindly fill this up and let us know anything or anywhere we could have made this in a better way. Okay, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം, so that we will clear it for you. If any of the faculties, കോളേജിലെ faculties ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
സോ നിങ്ങളിൽ സെഷൻ കഴിയാറായപ്പോഴോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമോ ജോയിൻ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് മിസ്സായവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മിസ്സായി പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? We still have students chiming in now. So make sure that everyone is filling the feedback form. We have taken your time till 3 p.m. Okay. So I have given all the information that I had with me. So if anyone require and one-on-one talk with me, I'm available on WhatsApp and on call in this number, which is given over here. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്നെ contact ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I'm once again dropping the number in this chat box here. Okay. So that's it from my end, guys. If നിങ്ങൾക്ക് വേറെ doubts അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can feel free to leave the meeting. വേറെ problem ഇല്ല. Make sure that everyone is filling the feedback form, who have attended the meeting. Thank you, Anina. Thank you, Sri Lakshmi. Make sure that everyone is filling the feedback form.